Little details, regretting even showing up to his appointment. Reese sat in a stiff waiting room chair. Seeing the person beside him check their phone, he looked away. Having been badly electrocuted by a malfunctioning computer when he was younger, the boy hasn't been very fond of technology since then. Even though he feels shameful about his hesitancy, he just can't shake it. Trying not to think about it, he stares across the room at a poster about how to take proper care of your ears. Thinking of his ears, he subconsciously threaded his fingers through his long hair. Thinking that people couldn't hear all that good all his life, Reese did not seek help until his 18th birthday. Bad hearing had been a part of him his whole life, so when the doctor told him he needed hearing aids, it was a deep shock. Deep into his thoughts, the teen didn't see a nurse walk up to him until they tapped him on the shoulder. A toneless voice echoed in the large waiting area, "Mr. Reese Williams?" Shaking off his daydream, Reese stuttered out a weak "yeah," with the nurse by his side. He walked down a long hallway, then took a few turns until finally arriving at a cold gray door. The nurse, Finn if his name tag was anything to go off of, opened the door. Freezing next to the entry, Reese stared at all the heavy machinery. Seeing his panic, Finn tried to assure him that they wouldn't need to use any of that, that all he needed to do was take a seat in the chair at the center of the room. After being seated, the silence was overbearing. Finally breaking it, Reese asked, "And the doctor would be arriving?" "In about 15 minutes, but I have to go, so you'll be alone for a while. Please don't touch anything, thanks." After seeing Reese nod, the nurse left him alone in the tiny room packed with tech. After painstakingly counting every second, Reese was about to go and find somebody when the door opened. A woman with a stereotypical lab coat stepped into the room and gave him a quick once-over. "As you know, last time we saw each other I took some scans of your ears. I understand that was very hard on you." After seeing the boy nod, she continued, "So we decided that we would work with those instead of having to take more." Breathing an enormous sigh of relief, Reese motioned for her to continue. "Since we knew you won't have any more scans, we had the hearing aids made already." The doctor smiled and pulled out a box. With steady hands, she opened the box and pulled out the pieces. A sinking feeling found its way into Reese's stomach. "They're electric," he thought. Sinking into the chair, he could feel a panic attack about to hit him. Managing to get and run past the concerned doctor, the boy went and kneeled in front of the trash can. Breathed short and the world spinning, all he could do was vomit in the trash while the doctor held back his hair. When all his lunch had left him, the teen felt a bit better when he gazed at the hearing aids on the table. "Hey dear, I'm sorry, but you either have to let me show you how to use them or make a new appointment. My next client is coming, okay?" Feebly nodding, Reese attempted to stand but ended up leaning on the door for support. "Now I'm just gonna show you how to use them for when you get home. We're not gonna put them on here." The doctor went on to show him how to use it and then continued to show him how to take proper care of the electronics. Putting the pieces back in the box, the doctor turned around and tried to hand it to Reese. Hand quaking, he took the box. "Any questions, Mr. Williams?" she asked after he took the box. Before he lost the nerve to ask, he stuttered out a quick question. "I'm sorry, you'll have to say that again, please." "What if they electrocute me?" he repeated, slower this time although still just as nervous. Smiling, she patted him on the shoulder. "If that's what you're afraid of, then don't worry, we made sure that will not happen. We even double-checked just for you. Go home and try them on now." Stumbling out, "Thanks," Reese walked outside and called his ride. Seeing the bright yellow punch bug pull up, he smiled. Walking up to the car, he tried to open the door, but it was locked. "Salem, you minx, open the doors." Hearing a click, Reese tried the door again. This time it opened for him. Yes, my dear boyfriend, get in, I want to see you with the headpiece." First off, it was you who locked the doors. Second, it's not a headset, they're hearing aids. Laughing, Salem put the car in drive. "I'm going to park us somewhere so you can try them on, and don't even think about objecting, mister." After finding a parking spot, they kept the car on. Both of them took off their seatbelts and stared at the box. "They are electronic, right?" Reese let out a breathy, "Yeah." "You are afraid of stuff like that, right?" A deep breath and then another "yeah." "Reese, as your significant other, I say you really need to try them. You don't know all the small noises you're missing out on, please."
He closed his eyes for a moment. Chi tiết nhỏ hối hận ngay cả khi đã đến buổi hẹn. Reese ngồi trên chiếc ghế cứng trong phòng chờ. Nhìn thấy người bên cạnh kiểm tra điện thoại, anh quay mặt đi. Bị điện giật nặng do một chiếc máy tính bị trục trặc khi còn nhỏ, cậu bé không thích công nghệ kể từ đó. Mặc dù anh ấy cảm thấy xấu hổ về sự do dự của mình, anh ấy vẫn không thể rũ bỏ nó. Cố gắng không nghĩ về điều đó. Anh ta nhìn chằm chằm khắp phòng vào một tấm áp phích về cách chăm sóc đôi tai của bạn đúng cách. Nghĩ đến đôi tai của mình, anh vô thức luồn những ngón tay qua mái tóc dài của mình. Nghĩ rằng mọi người không thể nghe thấy tất cả những điều tốt đẹp đó trong suốt cuộc đời của mình, Reese đã không tìm kiếm sự giúp đỡ cho đến sinh nhật thứ 18 của mình. Thính lực kém đã là một phần của cuộc đời anh ấy nên khi bác sĩ nói với anh ấy rằng anh ấy cần máy trợ thính thì đó là một cú sốc sâu sắc. Trong suy nghĩ của mình, cậu thiếu niên không thấy một y tá bước đến gần mình cho đến khi họ vỗ vào vai cậu. Một giọng nói vô cảm vang lên trong khu vực chờ rộng lớn. Mr. Reese William, rũ bỏ sự mơ mộng của mình, Reese lắp bắp nói một câu, yếu ớt. Với cô y tá bên cạnh, anh đi dọc hành lang dài rồi rẽ vài vòng cho đến khi đến một cánh cửa xám lạnh. Y tá Finn nếu bảng tên của anh ta là bất cứ điều gì để đi ra mở cửa. Đóng băng bên cạnh lối vào. Reese nhìn chằm chằm vào tất cả các máy móc hạng nặng. Thấy anh hoảng sợ, Finn cố gắng đảm bảo với anh rằng họ sẽ không cần sử dụng bất kỳ thứ gì trong số đó, rằng tất cả những gì anh cần làm là ngồi vào chiếc ghế ở giữa phòng. Sau khi ngồi vào chỗ ngồi, sự im lặng đến độc đoán cuối cùng phá vỡ nó. Reese hỏi khi nào bác sĩ sẽ đến. Còn khoảng 15 phút nữa nhưng tôi phải đi nên bạn sẽ ở một mình một lúc. Vui lòng đừng đụng vào bất cứ thứ gì, cảm ơn. Sau khi thấy Reese gật đầu, y tá đã để anh ta một mình trong căn phòng nhỏ chật ních đồ công nghệ. Sau khi tỉ mỉ đếm từng giây, Reese định đi tìm ai đó thì cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ với chiếc áo khoác phòng thí nghiệm khuôn mẫu bước vào phòng và lướt nhanh qua anh ta. Như bạn biết lần trước chúng ta gặp nhau, tôi đã chụp cắt lớp tai của bạn. Tôi hiểu rằng điều đó đã rất khó khăn đối với bạn. Sau khi thấy cậu bé gật đầu, cô tiếp tục, vì vậy, chúng tôi quyết định rằng chúng tôi sẽ làm việc với những người đó thay vì phải mất nhiều hơn. Thở phào nhẹ nhõm, Reese ra hiệu cho cô ấy tiếp tục. Vì chúng tôi biết bạn sẽ không phải quét nữa nên chúng tôi đã chế tạo máy trợ thính rồi. Bác sĩ mỉm cười và lôi ra một chiếc hộp. Với đôi tay vững vàng, cô mở hộp và lấy ra các mảnh. Một cảm giác chìm đắm tìm thấy trong dạ dày của Reese. Chúng là điện, anh nghĩ, ngồi xuống ghế, anh có thể cảm thấy một cơn hoảng loạn sắp ập đến với anh. Cố gắng vượt qua vị bác sĩ có liên quan, cậu bé đi tới và quỳ gối trước thùng rác. Thở gấp và thế giới quay cuồng, tất cả những gì anh có thể làm là nôn vào thùng rác trong khi bác sĩ túm tóc anh lại. Khi tất cả bữa trưa đã rời khỏi, cậu thiếu niên cảm thấy khá hơn một chút khi nhìn chằm chằm vào máy trợ thính trên bàn. Này bạn thân mến, tôi xin lỗi nhưng bạn phải để tôi chỉ cho bạn cách sử dụng chúng hoặc đặt một cuộc hẹn mới. Khách hàng tiếp theo của tôi sẽ đến được chứ? Nhẹ nhàng gật đầu, Reese cố gắng đứng dậy nhưng cuối cùng lại phải dựa vào cửa để được hỗ trợ. Bây giờ tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng chúng khi bạn về nhà. Chúng tôi sẽ không đặt chúng ở đây, bác sĩ tiếp tục chỉ cho anh cách sử dụng và sau đó tiếp tục hướng dẫn anh cách chăm sóc đồ điện tử đúng cách. Đặt các mảnh lại vào hộp, bác sĩ quay lại và cố đưa nó cho Reese. Tay run run, anh cầm lấy chiếc hộp. Có câu hỏi nào không, thưa ông William, cô hỏi sau khi anh ta lấy chiếc hộp. Trước khi mất hết can đảm để hỏi, anh ta đã lắp bắp trả lời một câu hỏi nhanh. Tôi xin lỗi vì bạn sẽ phải nói lại điều đó một lần nữa. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ điện giật tôi, anh ấy lặp lại, lần này chậm hơn mặc dù vẫn còn lo lắng. Mỉm cười, cô vỗ vai anh. Nếu đó là điều bạn sợ thì đừng lo lắng, chúng tôi đảm bảo điều đó sẽ không xảy ra, chúng tôi thậm chí đã kiểm tra kỹ lưỡng chỉ cho bạn. Hãy về nhà và mặc thử chúng ngay bây giờ. Ngài cảm ơn, Reese bước ra ngoài và gọi xe cho anh. Nhìn thấy con bọ đấm màu vàng tê kéo lên, anh mỉm cười. Bước lên xe, anh cố gắng mở cửa nhưng nó đã bị khóa. Salem bạn Minh mở cửa. Nghe thấy tiếng lách cách, Reese thử mở cửa lần nữa, lần này nó mở ra cho anh. À vâng, bạn trai thân yêu của tôi vào nhà, tôi muốn nhìn thấy bạn với chiếc mũ bảo hiểm. Đầu tiên là bạn đã khóa cửa, thứ hai đó không phải là tai nghe mà họ là thiết bị trợ thính. Laughing Salem cho xe vào lái, tôi sẽ đậu chúng tôi ở đâu đó để bạn có thể thử chúng và thậm chí không nghĩ đến việc phản đối Mr. Sau khi tìm được chỗ đậu xe họ vẫn cho xe chạy. Cả hai người đều cởi dây an toàn và nhìn chằm chằm vào chiếc hộp. Chúng là điện tử phải không? Reese thở phào, Bạn sợ những thứ như vậy phải không? Một hơi thở sâu và sau đó là một cái khác. Reese, với tư cách là người bạn quan trọng của bạn, tôi nói rằng bạn thực sự cần phải thử chúng, bạn không biết tất cả những tiếng động nhỏ mà bạn đang bỏ lỡ, làm ơn. Anh ấy nhắm mắt lại một lúc.